अली भी दूसरों की तरह मेहनत तो करता था, मगर उसकी जिंदगी में कोई समत नहीं थी। Ali worked hard like everyone else, but he had no direction in life. वो हर रोज मेहनत करता, मगर तरक्की कहीं नजर नहीं आती थी। He worked every day, but growth was nowhere to be seen. एक दिन उसे लगा कि शायद मसला मेहनत का नहीं, बल्कि विजन का है। One day he realized maybe the problem wasn't the effort, but the lack of vision. For the first time, Ali asked himself, what do I truly want to become? इसने साफ और वाज़ेह विजन लिखा, अपने ख्वाब को कागज पर उतार दिया। He wrote a clear, powerful vision. He put his dreams into words. विजन ने इसे रास्ता दिखाया, और मंसूबा बंदी ने संप मजबूत कर दी। Vision showed him the direction, and planning strengthened his path. इसने बड़े ख्वाब को छोटे छोटे कदमों में तकसीम करके शुरू किया। He broke the big dream into small daily steps. नाकामी आई, मगर इस बार वो नहीं टूटा क्योंकि इसके पास विजन था। Failure came, but this time he didn't break because he had a vision. वक्त के साथ उसकी मेहनत ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। With time, his consistent effort finally started showing results. जो विजन कभी कागज पर था, आज हकीकत बन चुका था। The vision that once lived on paper had now become reality. विजन के बगैर मेहनत सिर्फ मशक्कत है, विजन हो तो रास्ता मिलता है और तरक्की मुमकिन हो जाती है। Hard work without vision is just struggle. With vision, the path becomes clear, and growth becomes possible. आज आप भी अपना विजन लिखें, ताकि कल आपकी तरक्की भी शुरू हो सके। Write your vision today, so your growth can begin tomorrow. If you like this heart-touching motivation story, so please don't forget to like, share, and subscribe. If Astaghfirullah also changed your life, then don't forget to share your story in comment. If you want more interesting stories, then subscribe our Be Knowledge channel. Take care, and Allah Hafiz.